Te amo. Dijo el ranchero. Entonces, ¿por qué no me tocaste? Susurró la joven apache. El sol se elevaba lentamente sobre las colinas doradas del valle, iluminando las extensas praderas donde el ranchero trabajaba cada día. Su nombre era Manuel, un hombre de mediana edad, quitado por el sol y la vida en el campo. Desde joven había aprendido a cuidar el ganado, era la tierra y reparar cercas, siempre con paciencia y dedicación. Vivía solo, rodeado de sus animals y la naturaleza, y aunque disfrutaba de la tranquilidad del campo, había momentos en los que la soledad se sentía más intensa. No lejos de allí, la joven apache llamada Nayeli caminaba con su tribu. Era fuerte y ágil, conocía cada sendero, cada árbol y cada río del valle. Su familia lo había enseñado desde niña a respetar la tierra, a valorar la libertad y a ser cuidadosa con los extraños. Nayeli tenía ojos vivos, llenos de curiosidad, pero también de prudencia. Nunca se dejaba llevar por los sentimientos sin antes conocer a la persona y su corazón. Durante semanas, Manuel y Nayeli se habían cruzado varias veces. Al principio, solo eran miradas desde lejos. Manuel notaba la forma en que Nayeli se movía con seguridad, como su risa ligera se mezclaba con el viento, y sentía una atracción silenciosa que lo hacía sonreír sin razón aparente. Por su parte, Nayeli también había observado al ranchero. Su manera de trabajar, la paciencia con la que trataba a los animales y la amabilidad que mostraba hacia los vecinos. Sin decir nada, había surgido un vínculo silencioso entre ellos, una especie de reconocimiento mutuo que no necesitaba palabras. Cada encuentro breve dejaba una chispa de curiosidad. Manuel empezó a buscar excusas para encontrarse con ella. Cruzar el mismo sendero, detener cerca del río mientras ella pasaba, o simplemente mirar hacia el horizonte y esperar que su figura apareciera. Nayeli, aunque consciente de su presencia, mantenía cierta distancia. No por desentirse, sino por respeto a sus costumbres y a la vida que había aprendido a llevar con su gente. En los días solitos, Manuel se sorprendía a sí mismo pensando en Nayeli mientras ordenaba las vacas o reparaba las cercas. Su corazón latía un poco más rápido cuando recordaba la última vez que la había visto sonreír. Aunque él era un hombre práctico y acostumbrado a la vida sencilla del campo, había algo en él que despertaba sentimientos que no podía ignorar. Por las noches, cuando el cielo se llenaba de estrellas y el silencio envolvía el rancho, Manuel se sentaba en su porche pensa. Imaginaba conversaciones que podrían tener, historias que podría contar, y se preguntaba si algún día ella podría confiar en él. La soledad del rancho se sentía menos pesada cuando, en su mente aparecía la imagen de Nayeli caminando por la pradera, su cabello moviéndose con el viento, su mirada firme y tranquila. Mientras tanto, Nayeli también reflexionaba. No estaba acostumbrada a que los hombres del valle mostraran interés genuino por ella sin expectativas inmediatas. Algo en Manuel parecía diferente. No era arrogante ni impatient, sino sincero y paciente. Aun así, sus enseñanzas le recordaban que debía ser cautelosa, que la confianza se ganaba poco a poco y que las palabras eran fáciles de decir, pero las acciones mostraban la verdad del corazón. Cada encuentro silencioso añadía capas a su relación. No necesitaban hablar mucho para sentir que algo especial surgía entre ellos. La tensión de la distancia, la curiosidad por conocerse mejor y la tranquilidad de los espacios abiertos del valle hacían que cada momento compartido, aunque breve, fuera significativo. Ambos empezaban a anticipar los siguientes encuentros, preguntándose qué diría el otro, qué gesto mostraría y cómo su presencia mutua podía cambiar la rutina de sus días. Manuel sentía que algo dentro de él estaba despertando, una mezcla de esperanza, nervios y ternura que nunca había experimentado antes.
Naeli, por su parte, empezaba a considerar la posibilidad de permitir que alguien se acercara a su corazón, aunque on necesitaba tiempo para comprender sus propios sentimientos. La historia de su relación apenas comenzaba, y aunque el mundo a su alrededor seguía su curso normal, en el corazón de ambos, un cambio silencioso ya estaba ocurriendo. El valle, con sus praderas doradas, ríos brillantes y colinas suaves, se convirtió en el escenario de un encuentro lento y delicado entre dos mundos diferentes, el del ranchero trabajador y el de la joven apache que amaba la libertad. En ese lugar, el tiempo parecía detenerse cuando sus caminos se cruzaban, dejando espacio para que algo nuevo naciera, algo badu en respeto, observación y la emoción de lo desconocido. Así, la vida cotidiana de Manuel y Naeli continuaba, marcada por pequeños gestos, miradas que duraban un instante más de lo habitual y una sensación creciente de que algo importante estaba a punto de suceder. La paciencia y la observación serían sus guías, mientras ambos aprendían que el amor verdadero no siempre necesita palabras inmediatas, sino un espacio seguro donde florecer. El día había comenzado con la calma habitual del valle. El sol se levantaba lentamente, iluminando la pradera y haciendo brillar la hierba cubierta de rocío. Manuel caminaba entre su ganado, revisando que las cercas estuvieran en buen estado y que los animales no se hubieran aventurado demasiado lejos. Aunque su rutina era tranquila, había algo diferente en su corazón aquella mañana, un sentimiento de anticipación mezclado con nerviosismo. Desde hacía semanas, Manuel había sentido que algo crecía entre él y Naeli, algo que no podía ignorar. La curiosidad y la admiración que sentía por la joven apache se habían convertido en un cariño profundo, que lo impulsaba a buscarla de manera más consciente. Hoy, por primera vez, había decidido que no se limitaría a mirarla desde lejos en a esperar que los encuentros sucedieran por casualidad. Estaba decidido a hablar, a abrir su corazón y confesar lo que sentía, sin reservas. Mientras tanto, Naeli también percibía que algo estaba cambiando. La mañana era fresca, y ella recorría un sendero que lavaba hacia un río cercano, donde solía recolectar agua y observar la naturaleza. Sentía la presencia de Manuel cada vez que él aparecía en el horizonte, pero aún mantenía la distancia que lo encierran sus mayores. Aún así, había algo en su interior que le decía que podía confiar en él, aunque solo un poco, paso a paso. El encuentro ocurrió cerca de un viejo roble, un árbol que había servido como punto de referencia para sus miradas silenciosas durante semanas. Manuel vio a Naeli llegar, su silueta recortada por la luz del sol, y su corazón dio un salto. Ella lo miró a lo lejos, reconociendo su figura y sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela. Sin pensarlo demasiado, Manuel dio unos pasos hacia ella, dejando que el viento moviera su sombrero y mostrando una sonrisa que reflejaba sinceridad. Buenos días, Naeli, dijo, con voz firme pero suave. Hoy quería hablarte. Naeli lo observó en silencio, evaluando cada palabra y cada gesto. No era común que alguien se acercara a ella con tanta transparencia, sin intención de molestar o apresurarla. Sus ojos se suavizaron un poco, y aunque mantenía una distancia respetuosa, decidió escuchar lo que él tenía que decir. Sé que nos hemos cruzado muchas veces, continuó Manuel, y no quiero que esto te incomode, pero debo ser honesto contigo. He sentido algo desde que nos conocimos. Algo que no puedo ignorar. Te quiero, Naeli. El corazón de Naeli latió más rápido. No porque se sintiera sorprendida por el sentimiento, sino por la claridad con la que él hablaba. Su tono era sincero, sin arrogancia ni exageraciones. Era un sentimiento genuino, uno que ella podía percibir claramente. Por un instante,
El tiempo pareció detenerse. Solo existían Manuel, el viento suave que movía las hojas del roble. Ella bajo la mirada, intentando ordenar sus pensamientos. Nunca antes alguien se había acercado a su corazón con tanta paciencia y respeto. Sin embargo, la educación y los valores que le habían enseñado le recordaban que debía proceder con cautela. Con voz baja y medida, Nayeli susurró. Entonces, ¿por qué no me tocaste? Manuel se sorprendió, pero no por la pregunta, sino por la profundidad que contenía. Comprendió que no bastaba con palabras para expresar amor. Debía respetar su espacio, sus tiempos y sus límites. Su corazón se llenó de un respeto un mayor hacia ella, y su amor se volvió más consciente, más cuidadoso. ¿Por qué respeto tu mundo, Nayeli? Respondió él. Quiero demostrar que mis palabras tienen peso, que mis acciones hablan de verdad. No quiero apresurar nada y hacer sentir incómoda. Nayeli lo miró, evaluando sus palabras y sintiendo que cada sílaba era sincera. Ese instante fue un punto de inflexión. Ambos comprendieron que su conexión no dependía de gestos inmediatos ni de demostraciones físicas, sino de confianza, respeto y atención mutua. Durante los días siguientes, algo cambió entre ellos. Cada encuentro estaba cargado de una tensión nueva, pero agradable. No necesitaban hablar mucho para entenderse. Sus miradas, sus gestos pequeños, incluso la manera en que compartían silencios, hablaban por ellos. Manuel comenzó a buscar maneras de acercarse sin invadir, como ayudar a la tribu en tareas sencillas, reparar cercas juntos o acompañarla mientras recolectaba agua. Cada acción era un mensaje silencioso de cariño y respeto. Nayeli, por su parte, empezó a sentirse más cómoda en su presencia. Se permitió reír un poco más, compartir historias de su infancia y responder a sus preguntas con confianza. Aunque aún mantenía límites claros, su corazón comenzaba a abrirse lentamente. Cada gesto de Manuel reforzaba la certeza de que sus palabras no eran vacías, y que su afecto era genuino. El valle se convirtió en un escenario donde cada acción y cada palabra contaban. La rutina diaria continuaba, pero cada momento compartido añadía capas de significado a su relación. Caminaban juntos por senderos que ya conocen, pero con una nueva sensación de cercanía. Observaban el río, no solo por necesidad, sino como excusa para estar uno al lado del otro. Y cuando el sol se escondía tras las colinas, compartían silencios llenos de comprensión. Manuel comprendió que el amor verdadero no se trataba solo de decir te amo, sino de demostrarlo con paciencia, respeto y consistencia. Nayeli entendió que abrir su corazón no significaba renunciar a su libertad ni ignorar sus valores, sino permitir que alguien digno de confianza se acercara a ella paso a paso. Ambos aprendieron que la conexión emocional podía ser tan fuerte, o incluso más, que cualquier gesto físico. El evento detonante no fue solo la confesión de Manuel, sino la comprensión compartida de que el amor requería respeto y tiempo. Ese día, cerca del viejo roble, nació un vínculo más profundo, un entendimiento silencioso que transformaría sus vidas y marcaría el inicio de una historia de afecto genuino y cuidado mutuo. A partir de ese momento, cada encuentro se volvió significativo. La pradera, el río y las colinas se llenaron de recuerdos silenciosos, de miradas cómplices y de gestos medidos, pero llenos de intención. Manuel y Nayeli comenzaron a construir un espacio seguro para su relación, basado en la confianza y la paciencia, sin prisas ni expectativas. Aunque sus corazones ya sentían algo especial, ambos sabían que lo más importante era respetar los tiempos del otro. Y así, mientras el sol caía detrás de las colinas y la brisa movía suavemente las hojas, Manuel y Nayeli dieron el primer paso consciente hacia una conexión que permitía crecer con fuerza, pero siempre con cuidado,
Respeto y atención mutua. Después del encuentro bajo el viejo roble. La vida en el valle continuó con su ritmo habitual. Pero para Manuel y Nayeli nada volvió a ser igual. Cada día traía pequeñas pruebas que ponían a prueba su paciencia, su confianza y sus sentimientos. La distancia que Nayeli mantenía no era un rechazo, sino un recordatorio constante de que el respeto era la base de su vínculo. Para Manuel, esto significaba aprender a ser paciente de una manera que nunca antes había experimentado. Manuel comenzó a planear su rutina de manera diferente. Ya no solo se concentraba en cuidar el ganado y reparar las cercas. Ahora buscaba excusas para encontrarse con Nayeli, para compartir momentos sencillos que pudieran acercarlos sin invadir su espacio. Caminaba por los senderos que ella frecuentaba. Arreglaba el puente del río donde ella pasaba y se ofrecía a ayudar con tareas que requerían fuerza o tiempo. Cada acción era un mensaje silencioso, una forma de decir que estaba allí, sin exigir nada a cambio. Pero no todo era fácil. La tribu de Nayeli observaba con cautela la presencia de Manuel. Algunos mayores sospechaban de sus intenciones y no querían que su hija se involucrara con un hombre externo a la comunidad. Sus comentarios, aunque sutiles, llegaban a oídos de Nayeli, generando en ella un conflicto interno. Por un lado, confiaba en Manuel. Por otro, no quería desobedecer ni ignorar las advertencias de su gente. Un día, mientras recogía agua en el río, Nayeli sintió una mirada crítica detrás de los árboles. Un pariente cercano la observaba, recordando que debía mantener distancia de Manuel. La joven sintió como un nudo se formaba en su pecho. Quería estar cerca de él, pero también sabía que cada acción debía ser medida. Cuando Manuel apareció para saludarla, notó de inmediato su preocupación y decidió no presionar. Buenos días, Nayeli. Dijo él, con voz tranquila. ¿Todo bien? Ella asintió, aunque su mente estaba llena de dudas. No quería mostrar debilidad, pero tampoco quería aislar a alguien que estaba demostrando ser digno de su confianza. Decidió cambiar de tema, hablando de cosas simples. La temperatura del agua, la pescación, las aves que sobrevolaban el río. Manuel escuchaba atentamente, aprendiendo a leer entre líneas, a comprender lo que ella no decía con palabras, y a responder con paciencia y respeto. Al mismo tiempo, Manuel enfrentaba sus propios desafíos. A veces, su paciencia se agotaba y sentía la tentación de expresar sus sentimientos con gestos más inmediatos, más cercanos. Pero recordaba la mirada de Nayeli y su susurró aquel día. Entonces, ¿por qué no me tocaste? Esa frase se había convertido en una guía para él. El amor no podía imponerse, debía ganarse con cuidado y constancia. Cada día se recordaba a sí mismo que la verdadera conexión requería respeto, incluso cuando el deseo lo impulsaba a actuar de manera más impulsiva. Los días se sucedían con pequeñas pruebas, encuentros vigilados por los mayores de la tribu, malentendidos provocados por rumores entre vecinos, y la lucha interna de ambos por equilibrar sus sentimientos con las reglas de su entorno. Manuel se dio cuenta de que demostrar amor no era solo decir palabras bonitas, sino comprometerse a comprender la vida de Nayeli, sus valores y sus costumbres. Por su parte, Nayeli aprendía que abrir su corazón no significaba perder su independencia ni ignorar sus enseñanzas. Significaba permitir que alguien digno de confianza compartiera parte de su mundo. Una tarde, mientras caminaban juntos por un sendero cubierto de flores silvestres, Nayeli rompió el silencio que había mantenido durante días. Manuel, dijo con voz calmada, no es fácil para mí. No puedo simplemente ignorar lo que me enseñaron en las advertencias que recibo. Pero también siento que, contigo, puedo ser yo misma, sin máscaras ni miedo. Manuel sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y ternura.
Comprendió que estaba avanzando paso a paso, y que cada palabra de Nayeli era un puente que lo acercaba más a su corazón. Lo sé, Nayeli, respondió él. No quiero apresurarte. Quiero que esto sea lento, verdadero y seguro para los dos. Estoy dispuesto a esperar el tiempo que necesites. Ese compromiso silencioso fortaleció la relación de ambos. Cada acción, cada mirada y cada conversación se volvieron significativas. Manuel empezó a aprender sobre la cultura apache, sus costumbres, su relación con la tierra y la importancia de la comunidad. Se esforzó por mostrar respeto y humildad, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como una intromisión. Nayeli, al ver su constancia y dedicación, comenzó a sentirse más segura y abierta, compartiendo detalles de su vida que antes solo guardaba para sí misma. Sin embargo, la vida no dejó de presentar desafíos. Una sequía inesperada afectó el valle, complicando el trabajo de Manuel y de la tribu. Las dificultades del día a día pusieron a prueba su paciencia y capacidad de apoyo. Manuel decidió ayudar no solo a Nayeli, sino a toda su comunidad, reparando canales de agua y compartiendo alimentos cuando fue necesario. Su generosidad y esfuerzo demostraron que su afecto no era solo hacia ella, sino también hacia el mundo que ella valoraba. Nayeli observaba como Manuel actuaba sin esperar recompensas, como su compromiso no se limitaba a palabras ni a gestos superficiales. Esto fortaleció su confianza en él, pero también aumentó la tensión interna. Como equilibrar su corazón con la responsabilidad hacia su familia y su tribu? Cada decisión que tomaba debía considerar ambos mundos, el suyo y el de Manuel. A medida que pasaban los días, surgieron pequeños conflictos de comunicación. A veces, Manuel interpretaba mal la cautela de Nayeli y sentía frustración. Otras veces, Nayeli dudaba de la sinceridad de sus intenciones, aunque él nunca le había dado motivos para desconfiar. Estas tensiones eran naturales, parte del proceso de aprendizaje y adaptación mutua. Ambos empezaban a comprender que el amor no es solo emoción, sino también esfuerzo, paciencia y entendimiento. Una tarde lluviosa, mientras se resguardaban bajo un árbol, Nayeli compartió una historia de su infancia que Manuel nunca había escuchado. Habló de juegos junto al río, de cuentos que su abuela le contaba y de cómo aprendió a cuidar la naturaleza desde pequeña. Manuel escuchó atentamente, preguntando con respeto y mostrando interés genuino. En ese instante, no hubo palabras de amor, pero la conexión emocional se fortaleció más que nunca. Ambos comprendieron que compartir historias, recuerdos y momentos sencillos era tan importante como cualquier gesto romántico. El desarrollo de su relación se convirtió en un aprendizaje constante. Manuel aprendía a escuchar y esperar. Nayeli aprendía a confiar y abrirse. Ambos enfrentaban obstáculos externos y internos, la desconfianza de la comunidad, la sequía que complicaba sus vidas, las dudas que surgen en sus corazones. Pero cada desafío los acercaba más, enseñándoles que el amor verdadero no es fácil ni inmediato, sino construido con paciencia, respeto y comprensión mutua. El valle, testigo silencioso de sus pasos, se llenaba de historias no contadas, caminadas bajo el sol, charlas junto al río, esfuerzos compartidos para superar dificultades, y silencios que hablaban más que cualquier palabra. Manuel y Nayeli aprendieron que amar significa también adaptarse, respetar los tiempos del otro, y demostrar con acciones que los sentimientos son sinceros. Así, mientras las semanas pasaban y los problemas del día a día continuaban, la relación de Manuel y Nayeli se fortalecía. No había prisas, hay promesas vacías, hay gestos forzados. Solo respeto, paciencia y la certeza de que, aunque el camino fuera difícil, la conexión entre ellos era real y valiosa.
Cada obstáculo enfrentado se convirtió en un peldaño más en la construcción de un vínculo sólido, basado en la confianza y en la comprensión mutua. El desarrollo de su historia enseñó que el amor no siempre se muestra en gestos grandes o dramáticos. A veces, se revela en la constancia silenciosa, en la atención a los detalles, y en la capacidad de esperar sin perder la fe. Manuel y Nayeli comenzaron a vivir este aprendizaje día tras día, creando un lazo que resistiría dificultades, rumores y desconfianzas, mientras ambos crecían juntos, con respeto y cuidado, en un mundo que requería paciencia y valencia para amar verdaderamente. El valle parecía más silencioso que nunca aquella mañana. Un cielo cubierto de nubes gris anunciaba lluvia, y el viento movía las ramas de los árboles con fuerza. Manuel caminaba con paso firme hacia el río, preocupado por la joven apache. Había recibido rumores de que algunos miembros de su tribu estaban inquietos por la relación que él mantenía con él. La tensión entre sus mundos había alcanzado un punto crítico, y él sabía que debía actuar con cuidado, mostrando respeto y claridad en cada gesto. Nayeli, por su parte, caminaba junto al río, recolectando agua y plantas medicinales para su familia. Su corazón latía con fuerza, no por la actividad que realizaba, sino por la sensación de que algo importante estaba por suceder. Sabía que la relación con Manuel había alcanzado un momento decisivo. No bastaba con miradas y palabras, ahora se requería sinceridad plena y acciones que demostraran el compromiso de ambos. Cuando Manuel llegó, la vio junto al agua. Sus ojos se encontraron, y por un instante, todo lo demás desapareció. La distancia, los problemas y los miedos se diluyeron ante la intensidad de la mirada del otro. Manuel respiró hondo y decidió que era el momento de ser completamente honesto, de expresar lo que sentía sin temer en reservas. Nayeli, dijo él con voz firme y suave al mismo tiempo, sé que hay muchas cosas que nos separan. Sé que tu gente tiene dudas y que yo debo demostrar mi sinceridad. Pero no quiero perder la oportunidad de estar contigo. Te amo. Y estoy dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo si me permites estar a tu lado. La joven apache lo miró, su expresión serena pero intensa. Sus sentimientos habían crecido con los días. Admiración, respeto y cariño se mezclaban dentro de ella, pero también la cautela que siempre la acompañaba. Sabía que confiar plenamente significaba abrirse a la posibilidad de dolor, de errores y de conflictos con su tribu. Sin embargo, al ver la determinación de Manuel y la sinceridad en su voz, comprendió que aquel era un momento que definiría su historia juntos. Manuel, susurró ella. Tus palabras son fuertes y claras, y puedo ver que son sinceras. Pero no basta con decirlas. Debo sentirlo en tus acciones, en la manera en que respetas mi mundo y mi gente. Si realmente me amas, demuéstralo. El corazón de Manuel se llenó de determinación. Sabía que este era el momento de actuar, demostrar con hechos que sus sentimientos eran verdaderos. Durante los días siguientes, intensificó su esfuerzo. Ayudó a la tribu con tareas difíciles, reparó estructuras que necesitaban mantenimiento, y estuvo presente en momentos de necesidad sin esperar recompensas en reconocimiento. Cada acción silenciosa reforzaba su compromiso y demostraba que su amor no era superficial. Nayeli observaba todo con atención. Su corazón se debatía entre la emoción de ver a alguien tan dedicado y la prudencia que lo exigían sus valores. Cada gesto de Manuel era un recordatorio de que el amor no se mide solo con palabras, sino con constancia, respeto y esfuerzo. Sin embargo, la tensión crecía. Los rumores dentro de la tribu se intensificaban, y algunos miembros comenzaron a cuestionar la relación, poniendo a prueba la paciencia y fortaleza de Nayeli. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras las colinas, un grupo de jóvenes de la tribu se acercó al río,
tratando de intimidar a Manuel con preguntas difíciles y miradas desafiantes. La situación era tensa. Cualquier palabra o gesto podría ser malinterpretado, y el conflicto podría escalar rápidamente. Manuel respiró hondo y decidió no responder con enojo ni defensiva. En lugar de eso, se inclinó ligeramente, habló con respeto y respondió con calma, mostrando su disposición a colaborar y aprender, no a imponerse. Nayeli lo observaba con orgullo y alivio. Su corazón latía con fuerza, porque comprendía que aquel hombre no solo la amaba, sino que también respetaba su mundo y estaba dispuesto a enfrentar dificultades sin perder la calma ni la dignidad. Por primera vez, sintió que podía confiar plenamente en él, aunque los desafíos externos continuaran. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas ligeras, luego en un chorro constante que empapaba la tierra y mojaba sus ropas. La joven apache y el ranchero se refugiaron bajo un gran árbol. En medio del sonido de la lluvia, hubo un silencio profundo, cargado de significado. Ambos comprendieron que ese momento era decisivo. Debían enfrentar sus emociones, sus miedos y los desafíos que los rodeaban. Y decidir si su vínculo era lo suficientemente fuerte para resistirlos. Manuel, dijo Nayeli, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. Quiero confiar en ti. Pero necesito saber que respetarás mi mundo, mi gente y mi libertad, siempre. Lo sé, Nayeli, respondió él, con firmeza y tenura. Estoy aquí, y no voy a retroceder. Quiero estar a tu lado, pero solo es contigo y en la forma que necesites. No presionar, no forzar. Mi compromiso es completo, con paciencia y respeto. Ese intercambio marcó un punto de inflexión. Ambos comprendieron que el amor verdadero no se trata de urgencia ni de gestos impulsivos, sino de constancia, comprensión y valencia para enfrentar obstáculos. La tensión que habían sentido durante semanas comenzó a transformarse en confianza y certeza. En los días siguientes, Manuel continuó demostrando su compromiso. Participó activamente en las tareas de la tribu. Ayudó a resolver conflictos pequeños y compartió conocimientos que había adquirido trabajando en el campo. Su paciencia y dedicación empezaron a cambiar la percepción de algunos miembros escépticos de la comunidad, quienes comenzaron a respetar su sinceridad. Nayeli, observando cada acción, sentía como su corazón se abría lentamente. Aprendió que el amor podía crecer incluso en medio de dificultades, siempre que hubiera respeto y esfuerzo mutuo. Cada gesto de Manuel, cada palabra cuidadosamente medida y cada momento compartido reforzaba su confianza. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro en el que podrían estar juntos, sin presiones ni conflictos innecesarios, construyendo algo sólido y genuino. El clímax de su historia no fue un acto dramático ni una declaración exagerada. Fue la combinación de sinceridad, paciencia y esfuerzo diario que ambos pusieron para superar dudas, miedos y tensiones externas. En medio del valle, bajo la lluvia, entre miradas sinceras y silencios cargados de significado, Manuel y Nayeli comprendieron que estaban listos para avanzar, aunque el camino fuera lento y lleno de retos. El momento crítico enseñó que el amor verdadero se prueba en las acciones más que en las palabras, en la constancia más que en la impulsividad. Manuel y Nayeli experimentaron juntos la intensidad de los sentimientos combinada con la responsabilidad de respetar sus mundos individuals, descubriendo que la confianza y la paciencia podían transformar cualquier desafío en un vínculo más fuerte. Cuando la lluvia comenzó a ceder y el cielo se despejó parcialmente, ambos permanecieron bajo el árbol, compartiendo un silencio que hablaba más que cualquier palabra. La certeza de sus sentimientos y la comprensión de sus límites mutuos crearon un lazo más sólido que antes. Comprendieron que,
Aunque on quedaban desafíos, habían superado el momento más intenso de su historia, uniendo respeto, amor y paciencia en un solo sentimiento compartido. El valle, testigo silencioso de sus pasos, parecía celebrar la fuerza de su vínculo. El sonido del río, el viento entre las hojas y la luz suave del atardecer formaban un escenario perfecto para un momento de reconciliación y entendimiento profundo. Manuel y Nayeli se dieron cuenta de que, aunque el camino del amor verdadero no es fácil, cada esfuerzo, cada prueba y cada gesto sincero fortalecía la relación y preparaba el terreno para un futuro lleno de confianza y conexión genuina. Desde aquel día, la relación entre el ranchero y la joven apache alcanzó un nuevo nivel. La tensión había dado paso a la comprensión, las dudas a la confianza, y los obstáculos a la determinación de caminar juntos, respetando siempre los tiempos y valores de cada uno. El clímax de su historia no fue un acto de pasión, sino un momento de claridad y fortaleza emocional, que marcó el inicio de la etapa más sólida de su relación. Después del intenso periodo de pruebas, conversations y silencios cargados de significado, Manuel y Nayeli comenzaron a vivir sus días con una sensación de tranquilidad y satisfacción que no habían experimentado antes. La tensión que una vez los rodeó había disminuido, reemplazada por confianza y comprensión mutua. Aunque seguían existiendo desafíos, ambos habían aprendido que enfrentar los obstáculos juntos fortalecía su vínculo más que cualquier gesto romántico. Manuel continuaba trabajando en el rancho, pero ahora sus días estaban marcados por momentos compartidos con Nayeli. Cada tarea cotidiana se volvía más significativa. Cuando reparaba cercas, pensaba en la forma en que ella caminaba por los senderos. Cuando cuidaba el ganado, recordaba sus historias sobre la naturaleza y la libertad que tanto valoraba. Estos recuerdos le daban una alegría silenciosa y un propósito renovado. Nayeli, por su parte, se sentía más segura y abierta. Había aprendido que confiar en alguien no significaba perder su independencia y ignorar los valores que su familia le había enseñado. Al ver la constancia y el respeto de Manuel, se permitió compartir más aspectos de su vida, enseñanzas de su abuela, secretos de la tierra, habilidades para recolectar plantas y comprender el río. Cada gesto compartido fortalecía la sensación de que estaban construyendo algo genuino, basado en respeto y cuidado mutuo. La comunidad, que al principio había observado la relación con cautela, comenzó a aceptar la presencia de Manuel de manera gradual. Su constancia, esfuerzo y dedicación a la tribu demostraron que su afecto era verdadero y desinteresado. Los mayores empezaron a reconocer que no solo buscaba estar con Nayeli, sino que también respetaba y valoraba su cultura, su gente y su forma de vida. Esto ayudó a disipar las dudas y a suavizar las tensiones que habían amenazado la relación. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las colinas y el viento movía suavemente las hojas de los árboles, Nayeli y Manuel caminaron juntos hacia el río, como solían hacerlo. El sonido del agua, la luz cálida del atardecer y la tranquilidad del valle creaban un escenario perfecto para reflexionar sobre todo lo vivido. Manuel, dijo Nayeli, tomando su mano de manera natural, hemos pasado por mucho, y aún así estamos aquí, juntos. Siento que hemos aprendido a respetar nuestros mundos y a construir algo verdadero. Así es, Nayeli, respondió él, con una sonrisa cálida. Cada momento, cada prueba y cada gesto nos ha acercado más. He aprendido que el amor no es solo sentir, sino también comprender, esperar y actuar con respeto. Y tú me has enseñado a valorar la paciencia y la confianza. Se miraron a los ojos y sonrieron. No hubo palabras complicadas ni gestos forzados. Solo la certeza de que estaban en el lugar correcto, con la persona correcta,
construyendo un vínculo que resistiría cualquier dificultad. Ambos entendieron que el verdadero amor no siempre se muestra con gestos grandes o palabras intensas, sino con constancia, cuidado y atención al otro. Los días siguientes continuaron con la rutina del valle, pero con un air distinto. Manuel y Nayeli comparten silencios llenos de significado, caminadas por senderos que ya conocen, conversations simples junto al río y momentos de ayuda mutua que fortalecen su conexión. Cada gesto cotidiano se convirtió en una forma de expresar afecto, más poderosa que cualquier declaración superficial. La joven apache comenzó a involucrar a Manuel en actividades de la tribu de manera más natural. Juntos recolectaban alimentos, reparaban estructuras y compartían historias junto al fuego por las noches. Manuel, siempre respetuoso y atento, aprendía rápidamente sobre costumbres, tradiciones y la manera de vivir de Nayeli y su comunidad. Su disposición a aprender y adaptarse fortalecía la confianza de la joven, demostrando que su amor no era solo palabra, sino también acción. Manuel, por su parte, encontraba alegría en estos pequeños logros compartidos. Aprendía sobre plantas medicinales, técnicas de pesca y el cuidado del río, mientras comprendía más profundamente la conexión que Nayeli tenía con la tierra. Cada descubrimiento, cada aprendizaje, lo recordaba que el amor verdadero implica respeto por el mundo del otro y la voluntad de integrarse sin perder la propia identidad. Con el paso de los meses, los desafíos externos se volvieron menos intimidantes. La comunidad ya no veía a Manuel como un extraño, sino como alguien que se había ganado su lugar gracias a su dedicación y respeto. Nayeli, viendo esta aceptación, se sintió aún más segura de su elección, comprendiendo que un amor fuerte también puede unir mundos distintos sin imponerlos. La relación entre ellos continuó creciendo, basada en confianza, respeto y comunicación. Aprendieron a enfrentar juntos las dificultades, apoyarse en los momentos difíciles y a celebrar los pequeños logros del día a día. Cada conversación, cada silencio compartido, cada acción cuidadosa reforzaba su vínculo, convirtiendo el amor en un refugio seguro y estable. Con el tiempo, Nayeli y Manuel comenzaron a planear un futuro juntos, pero siempre respetando sus tiempos y los valores que los guiaban. Sabían que la vida tendría desafíos, pero también habían aprendido que podían superarlos con paciencia, comprensión y compromiso mutuo. La confianza que habían construido se convirtió en la base de una relación sólida, capaz de resistir los rumores, los problemas externos y los miedos internos. Una tarde de verano, mientras caminaban por las colinas doradas, Nayeli se detuvo y miró el horizonte. Manuel, dijo, gracias por enseñarme que el amor puede ser paciente, cuidadoso y verdadero. He aprendido que confiar no significa perderme, sino permitir que alguien camine a mi lado con respeto. Manuel sonrió y sostuvo su mano con firmeza. Yo he aprendido que amar significa esperar, comprender y respetar. Contigo, Nayeli, he encontrado un amor que no se mide solo en palabras o gestos, sino en constancia, cuidado y comprensión. El valle, con su luz suave y sus sonidos naturales, fue testigo del crecimiento de su relación. No hubo grandes celebrations ni demostraciones dramáticas, solo la tranquilidad de saber que habían superado los desafíos y habían construido algo verdadero. Cada día compartido, cada gesto respetuoso y cada mirada silenciosa se convirtieron en la expresión más clara de su amor. La historia de Manuel y Nayeli concluyó con una sensación de plenitud. Ambos entendieron que el amor genuino requiere paciencia, respeto y esfuerzo diario. Aprendieron que las palabras son importantes, pero que las acciones, los gestos cotidianos y la disposición a enfrentar juntos los desafíos son lo que realmente fortalece un vínculo. El rancho y la pradera, el río y las colinas,
se convertiren en un espacio donde su relación podía crecer sin presiones, donde podían ser ellos mismos, y compartir sus vidas de manera auténtica. Cada amanecer trae nuevas oportunidades para aprender, apoyarse y disfrutar de la compañía mutua, mientras la confianza y el cariño continuaban creciendo. Al final, el amor entre el ranchero y la joven apache se consolidó como un ejemplo de respeto, paciencia y comprensión. No necesitaban gestos grandiosos ni declaraciones extravagantes. Su vínculo se fortaleció a través de la constancia, la dedicación y el entendimiento profundo de sus mundos. Aprendieron que el verdadero amor no se apresura, sino que se construye con cuidado, con respeto y con la voluntad de caminar juntos paso a paso. Y así, mientras el sol se ocultaba tras las colinas y el valle quedaba envuelto en la calma de la tarde, Manuel y Nayeli caminaban juntos, seguros de que habían encontrado algo que perduraría. Un amor sólido, genuino y profundo, basado en respeto, paciencia y comprensión mutua, listo para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara.